Hi dear students, good morning to VEDIO online classes. Today we can discuss the last portion of the last module of our present chapter, Money and Credit. Today I would like to discuss one of the most important area and last important area in our chapter, that is self-help groups for poor people in our rural area. We have discussed about the last class about the informal and formal credit system, banking and money lending and other type of the formal and informal system of the money loan setting of the credit system in our India. So we have discussed that in rural area at present majority of the peoples and rural poor people and peasants are depend upon the informal credit system, because in rural area India the lack of banking facilities in a very area. Banking system and facilities are not available everywhere in our rural area in our present India. And in banking area, they needed the collateral documents and documentation for giving or granting the loan. So rural poor have not that much collateral document under their savings and custody. So absence of the collateral document is one of the most important problem facing by the rural people for getting the loan from the formal system of credit. And rural area legal formality is there for granting the loan. So that is why at present rural area poor people depend upon the money lenders and informal system of credit system that area, and they're charging the high rate of interest, and mainly money lenders also give loan to the every rural people because they personally know that person. And at the time of the need of the financial elements, our rural elite and peoples are first of all depend upon the money lending and the informal system of the credit, and they're charging the high interest rate. And if the rural poor peoples are mainly fail to repay that amount and loan, we can see the severe torture in that occasion. So in this scenario, in this time, self-help groups are more relevant in the rural area. So we can discuss now about the self-help groups, especially for rural poor people. And small self-help groups formed first upon by the rural people. And it have the 15 to 20 members, that self-help groups in our rural area. Majority of them are the women concentrating one, and their savings per day and per month, and every persons are they setting some savings in that self-help groups. That savings may be vary from the 25 rupees to 100 rupees and more than 100 rupees, and small loans they provided to the members, and they're charging the very low interest rate than the money lenders in that rural area. So once again, India, especially rural area, the informal sector of the credit system are spread very soon, and they have a lot of problem in the formal system or the banking system in that area. That is why at present rural peoples are depend upon the money lenders and other forms of the informal sector, informal credit system. They have a lot of problem exploitation, especially we can see that the severe torture of the money lenders if the borrowers are failed to pay the interest rate. So in that occasion, and small self-help groups are more relevant. It is rural area, especially for women, and it have almost 15 to 20 members, and savings per month that is vary from 25 rupees to 100 and more than 100 rupees. And for every time they're conducting some meeting, and they provide a loan to the members, maybe the small loans and small interest rate they're charging to the loan amount. And later, if they became one of the very genuine and it established self-help groups, they take a loan from the banks. And for banks are providing loan to the self-help groups in the very low interest rate. And it was mainly for self-employment opportunities. And in this self-help groups take some decisions, and decisions are taken by the group members about the interest rate and repayment schedule and these activities. And this self-help groups and the every group members are responsible to repay the amount to the bank. So everyone have an equal responsibility.
And if the women are mainly demanding some loan from the banks for starting the self-employment opportunity, banks are providing loan very easily without demanding the our collateral documents and documentation. And women became the financially self-reliant through this one. And later, this self-help groups discussing in their meeting about the health, nutrition, and domestic violence of that region, especially the rural area. That's about the self-help groups. Once again, our self-help groups initially starting with a small setup. We have the 50 to 20 members, and each and every month they saving some amount. It was vary from 25 to 100 rupees, and later became an established one and became one of the large one. They demanding loan from the banks. Banks are ready to provide loan to the especially the women, their self-employment opportunities without asking the collateral documentation. And the self-help groups taken some decisions about group members. Every group members are equal power, and they're discussing a lot of things, especially the interest rate of the loan, repayment schedule, and every one. And these group members or the groups are responsible to pay the bank loan, and it organized for the rural poor people. And women became financially self-reliant to this group. And they, even though they conducting meeting, they're discussing the lot of the issues, especially the health, nutrition, and domestic violence of that region. So that's about the self-help groups. So for the sake of understanding, I would like to discuss this module in Malayalam. So listen to me. Last module about formal and informal system of credit. ഇത് നമുക്കറിയാം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അത്ര എഫക്റ്റീവ് അല്ല. എല്ലായിടങ്ങളിലും ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റി എത്തിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിന്റെ കേസല്ല, മറ്റുള്ള കേരളത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് തമിഴ്നാട് ഏരിയകളിലൊക്കെ ആണ്, യു പി ആൻഡ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ബേസ് ബീഹാർ പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ. അപ്പം എല്ലായിടങ്ങളിലും ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല. അതൊരു ഇഷ്യൂസ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഘടകം, അവിടുത്തെ റൂറൽ പീപ്പിൾസിന് അവർക്ക് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ലോൺ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കില്ല. കാരണം ബാങ്ക് എപ്പോഴും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യും കൊളാട്രൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, അത് കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പെട്ടെന്നൊരു പണത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആദ്യം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക ഇൻഫോർമൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്രെഡിറ്റിനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി ലെൻഡേഴ്സ്, അതുപോലെ ട്രേഡേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ, അവരാണെങ്കിൽ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യും. അത് റീപേ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സീഡ് ടോർച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മണി ലെൻഡേഴ്സ് ആണ് അത് ടീം പെട്ടെന്ന് ലോൺ കൊടുക്കും. കാരണം പേഴ്സണലി ദേ നോ ദാറ്റ് മെമ്പർ, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവർ ക്യാഷ് റെഡി ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് സൈഡുകൾ ഇതിന് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഒരു ചെറിയ സെറ്റിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. 15 to 20 മെമ്പേഴ്സാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. പലപ്പോഴും അവർ ഒരു സേവിങ്സ് അവർ നീക്കി വയ്ക്കും, ആ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്. ആ സേവിങ്സിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള തുക ഇടാം. 125 രൂപ മുതൽ 100 മുകളിലേക്ക് അവർക്ക് എമൗണ്ട് മന്ത്ലി അവർക്ക് സേവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ആകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ആ മെമ്പേഴ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് പണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലോൺ ആയിട്ട് അത് കൊടുക്കും. ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ചാർജ് ചെയ്യും. ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണി ലെൻഡേഴ്സിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ ഒരുപാട് കുറവായിരിക്കും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്. പിന്നെ ഒന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, കുറച്ച് വലുപ്പമായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരുപാട് മെമ്പേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്നുകൂടി പിന്നെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും. അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ വാങ്ങും. ബാങ്ക് അവർക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. സ്ത്രീകളുടെ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോൺ പാസ്സാക്കി കൊടുക്കും. അവിടെ കൊളാട്രൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻസിന് അവിടെ ആവശ്യം വരില്ല. പിന്നെ നമുക്കറിയാം, പിന്നെ ഇവര് ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാറുണ്ട്. ആ തീരുമാനങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സാണ് എടുക്കാറ്. പിന്നെ അവർ കൊടുക്കുന്ന ലോണിന് എത്ര ശതമാനം നികുതി, നോട്ട് ടാക്സ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് പേ ചെയ്യണം, റീപേയ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ലോൺ, പിന്നെ ഈ ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് ലോൺ റീപേയ്മെന്റ് നടത്തുന്ന എല്ലാവരും ഒരേപോലെ മെമ്പേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി അവർ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. അതുകൂടാതെ ഇവർ പലപ്പോഴും മീറ്റിങ്ങുകൾ പല കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിന്റെ, ന്യൂട്രീഷൻസിന്റെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ കേസുകളൊക്കെ അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻ അവർ ഇന്ത്യ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് one Grameen Bank of Bangladesh. So in our world, it is one of the most important economic system and setup in the world. It is starting in the rural area in the Bangladesh. For poor people in rural area, of a bank is setting. That is commonly called Grameen Bank of Bangladesh.
It was setting by a great person, Muhammad Yunus, an economist. It was starting in the year 1970. And later in 2018 itself, it have 9 million members, spread almost 81,600 villages. And most of the borrowers from this Grameen Bank of Bangladesh are the women. And for helping the rural people, poor people and women, these banks played a crucial role with a small interest rate and providing loan to every people. And as a result of this miracle and economic reforms in the areas of the banking system, our Muhammad Yunus, Professor Muhammad Yunus got Nobel Prize for economics in the year 2006. That's about the Grameen Bank of Bangladesh by Muhammad Yunus. Okay, it was starting in the year 1970, 2018, it have the 9 million members and most of them are women. Women got loan, very low interest rate, and it is spread almost 81,600 villages in that area. And as a result of this new revolutions in the case of the banking system and rural area, Professor Muhammad Yunus got the Nobel Prize for economics in the year 2006. So that's about the today's module, and you have your homework that is not given to your PDF notes. So you just keep in your mind and write tomorrow's notes. Explain the main features of self-help groups. So to this video you just watch very clearly and noted all this point and write to your notebook. That's the homework, tomorrow's homeworks. Today homeworks, self-help groups for poor. So explain the main features of the self-help groups. So you check note textbooks and write these questions answer. Okay. And then if you have any doubt about that module, you can ask me through WhatsApp call and text message. So our chapter Money and Credit is over. Okay. Thank you. Have a nice day.